This conference will now be recorded. So, right, all of you, good morning. So, last session we discussed about Flex inline block VC, but we will always use Flex grid system only. Okay, now? Right, okay, fine. So, today, one task we will do, customer is saying that I need a design like this, I need a design like this, how I can complete this design as per the customer requirement. This is the design customer is expecting. Okay, whatever the color combination you want, you can use it, but I need a layout like this. I need a layout like this. So how do you create the structure? This is my task. So how you will create the structure to achieve this design? Okay, first I told you, any design you want to create, structure is very very important. మీకు స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయటం రాకపోతే డిజైన్ ఫెయిల్ 100%. రైట్, మీకు ప్రాపర్ అలైన్మెంట్స్ రావు, రెస్పాన్స్ రాదు, ఒక చిన్న డ్యూ మిస్ అయినా కూడా నీకు మొత్తం టోటల్ కొలాప్స్. అంటే డిజైన్ రాదు, సరిగా రాదు. చూడటానికి బాగుంటుంది కానీ బట్ దాన్ని చిన్న స్క్రీన్లో తీసుకెళ్ళి పెద్ద స్క్రీన్లో తీసుకెళ్ళినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ అక్కర్. సో ఎప్పుడు అంటే వెన్ దట్ విల్ బికమ్ ప్రాపర్ అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఏ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ప్రాపర్. టెల్ మీ ప్లీజ్. సో ఎనీబడి ఈ డిజైన్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు, కెన్ యూ గివ్ మీ ద స్ట్రక్చర్? మీరు ఎవరైనా స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారా? హెచ్టిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ మీరు క్రియేట్ చేయగలరా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇప్పుడు చేస్తారా? పెన్ పేపర్, will you give me the structure? Take 5 minutes time, create the structure for this design. By seeing the structure I will start designing it. If you don't know, I will tell you, but I want to see how many of you understand the structure. అంటే ఇలాంటి డిజైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను స్ట్రక్చర్, ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ప్లాన్ కావాలి కదా. యాజ్ పర్ ద ప్లాన్ యూ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్. సేమ్ వే ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ డిజైన్. ఫర్ దిస్ డిజైన్ ఐ నీడ్ ఏ స్ట్రక్చర్. ఆ స్ట్రక్చర్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా తీసుకుంటారు, అంటే డ్యూ లోపల ఎన్ని డ్యూస్ తీసుకుంటారు, లేకపోతే సెక్షన్ లోపల ఎన్ని ఎలా తీసుకుంటారు అనేది నాకు కావాలి. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఒక బ్లాక్ వచ్చినా చాలు, రిమైనింగ్ ఓన్లీ కాపీ పేస్టే కదా. ఇఫ్ యూ నో హౌ టు క్రియేట్ వన్ బ్లాక్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ కాపీ పేస్ట్, రైట్? చలో ట్రై దిస్. టేక్ 5 minutes ఆఫ్ టైం, షో మీ ద స్ట్రక్చర్. డాక్ టైప్ ఇదంతా అవసరం లేదబ్బా. బాడీ జస్ట్ ఆ మధ్యలో ఉన్నది, బాడీ లోపల ఉన్నది స్ట్రక్చర్ కావాలా. ఆ డాక్ టైప్ అందరం రాస్తాం, అదేం అవసరం లేదు. ఒకవేళ రాస్తే రాయండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. బట్ ఐ నీడ్ ద స్ట్రక్చర్. వాట్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ఆన్ ద స్క్రీన్? కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి చైర్స్. మీరు గ్యాప్, కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వాలి వచ్చేవాళ్ళకి. జూమ్ అవుటా? అర్థం కాదు. నాకు ఈ డిజైన్ కావాలి. ఒకటి చేసినా పర్లేదు, మీరు అన్ని రాస్తానే పర్లేదు. అంటే ఐ మీన్ ఇఫ్ నో హౌ టు క్రియేట్ వన్ లేయర్, వన్ స్ట్రక్చర్, రిమైనింగ్ ఆల్ becomes easy na. We will copy paste. Yesterday what we did, we first designed one block, after that we copy paste the same block, right? Almost all the same I need. So how do you do? If you know the structure, how you will create this structure? కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు ఇలానే ఉంటారు. ఒక ఇమేజ్ చూపించి నాకు ఇలా కావాలంటాడు. He will say like this, I need a design like this. What shall we do for this? Online people also, you can try the structure creation. How do we create the structure? If you don't know, I will tell you, but you try at least. మీరు ఎక్కడున్నారు, వేర్ యు ఆర్ అనేది నీకు తెలుస్తుంది కదా, రైట్?
So anybody completed? అందులో టెక్స్ట్ కూడా రాస్తున్నారు, అదంతా అవసరం లేదు, నాకు స్ట్రక్చర్ కావాలంతే. అడ్మిషన్, స్ట్రీమ్ లైన్ అదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదబ్బా, జస్ట్ డాట్ డాట్ పెట్టండి చాలు. రాసారా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఒక సెక్షన్ రాసారా? రైట్, కంటెంట్ బ్లాక్. ఓకే, ఇమేజ్, ఎస్ఆర్సి, H2P2 ఈ మూడు పక్క పక్కన రావాలి కదా. ఇది ఇమేజ్ ఒక పక్కన వచ్చి ఈ రెండు పక్క పక్కన రావాలి. ఇమేజ్ పెట్టేసి ఇంటి లైన్ బ్లాక్ పెట్టేసి అవుతుంది సార్. సైడ్ పెట్టండి. ఓకే, ఇమేజ్ ఇది S2 అది అడ్మిషన్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. 3 తోటి కదా. మరి ఫ్లెక్సిబిలిటీ సిస్టమ్ తో అయితే పాసిబుల్ అవుతుంది అది. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ మూడు పక్క దీనికి ఫ్లెక్స్ రాసావు అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ మూడు పక్క పక్కన వస్తాయి కదా. మూడు పక్క పక్కన రాకూడదు కదా, మనకి ఇమేజ్ ఒక పక్కన ఉంది, ఈ టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఒక పక్కన కాదు, అంతేనా? అప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఓకేనా? ఓకే, రైట్. సరే, సో ట్రై చేశారా? హోప్ఫుల్లీ రీచ్డా ఎవ్రీబడి? సరే, నేను చెప్తాను చూడండి. వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ అని అంటే, మనకి ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి అసైన్మెంట్సే నీకు వస్తుంది 100%. 90% కాదు, 100% ఈ ఇమేజ్ చూపించి ఈ ఇమేజ్ డిజైన్ క్రియేట్ చేయండి. 100% అసైన్మెంట్ ఇదే. అందుకే నేను కూడా ఇలానే వెళ్తున్నా, రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందో వర్క్ అలానే వెళ్తున్నా నేను. నీకు అక్కడ ఒక ఫోటోషాప్ పర్సన్ ఉంటాడు కంపెనీలో. ఆ ఫోటోషాప్లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక వైర్ ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. దే విల్ క్రియేట్ వైర్ ఫ్రేమ్ అంటారు దాన్ని టెక్నికల్గా. వైర్ ఫ్రేమ్ లేకపోతే ఒక స్కెచ్. ఇప్పుడు రీసెంట్ పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ ఫిగ్మా డిజైన్ అంటున్నారు. ఫిగ్మా డిజైన్స్ అంటారు, లేకపోతే స్కెచ్ డయాగ్రామ్స్ అంటాం. అంటే ఒక లేఅవుట్, నాకు ఇలా కావాలి అని చెప్పటమే. నాకు ఇలా కావాలి అని చెప్పేసి ఒక నీట్ డిజైన్ ఇచ్చాను. దిస్ డిజైన్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ HTML. Is there any tools to convert this into HTML? This is actually image. Is there any AI tool? We are very happy now. After the image to AI tool, it will generate the code with the response and everything, right? Okay, I don't know. If you have anything, you can find for AI tools. I already told you, you should know how to use AI also, right? Try to habituate how to learn AI tools as well. Okay, right. Let me show you the structure. All of you, why I taken in the paint? For my understanding purpose, I taken this in the paint. Let me go for the paint. All of you see this carefully. Watch me carefully, don't write anything while I am doing. Okay, right, this is the diagram, right? This is all I will take into one div, one section or one article. Okay now? Right, what is this? Is yellow. Now come to this page. Let's take something called a section open, section close. The yellow color is what? The section. The yellow color I'm representing section. Inside section, how many subsections are there you are having? 6. This is what? Section 1. Sorry, దీన్ని మీరు div తీసుకోవచ్చు. You can take article like this. How many things are there? 6 blocks are there. Okay, what I want to, inside the div I am taking a div, sorry, inside the section, class is equal to block like this. How many blocks? 6 blocks I take it, right? 6 blocks. Okay, right, come to the first block. This is the first block. Okay now guys, this is what? A div. All of you see this carefully. This is a div. Okay now, this is what? A div. Exactly, div. Okay now, right. First try to design one div, then you will get the remaining copy paste only na. Right, okay. In this div I observed some light color. I want to take it. Okay, try to see. This is one part. This information is in one part. Yes kada? All of you see this carefully. Image is one part, that title description is one part. Why? Because they are also coming side by side. What I will do, in every block, let me take a div. Some class is equal to img image. Here we will write some image here. And what is the another one? I am taking a div open, div close. This class is equal to, I am taking something called information. So this information div contain what it contain? One H3 or H1 or H2 or anything you can take it, right? So admission management something, admission management. And what I am having here, other one is going to be paragraph tag open close. Hello, some para tag will be there. Here we will write what? Some img src for displaying the image, right?
So this is the block. The block contain again two divisions, one div for image, and why I taken this into div and remember this image and this should become side by side. Who is the father of this image and that information ante the block. To bring the items side by side, yesterday as I told you, we need one parent, right? We need one parent, so that's why block is the parent. And if we can write flex to this block, automatically this item and this item will be side by side now inside the box. So that's all. This is our structure. Now I will copy paste this structure how many times? Six times. Second time, third time, fourth time, fifth time, sixth time. Like this, you have to create the structure. Meeku rakapote, if you don't know, you take the pen and paper, draw the diagram like this, you will get the clarity. Like this, how many blocks I have to repeat? Six blocks. If you don't know, like this, we will learn a lot of complex things also. Wait for some time. I will tell you how to make the things complex. Definitely, you want to group two items together or two items side by side. One parent is required. One parent is required. Right? Okay. Now these six blocks, I want to bring them side by side now. How do I bring them side by side? Obviously, these six blocks are going to be side by side. Why this is not coming? Yeah. Now this is going to be the six block. Every block contain. I already copy pasted. So now we will take some images from the Google and we will make this design. Okay, right. So design one, design two, design three. Like this will be like six design, six blocks. So yellow color div contain six divs. Every div contain again two divs. In the one div image, another div there is a title description. Okay, na? Let's go for the same. So create the structure. This is the file. Let me save the basic structure. Write the basic structure. Doc type HTML head. Sorry, HTML open, HTML close. Let me save the file into your alignments 3.html. Head tag open, head tag close. Title open, title close. Body open, body close. Let's go. Keep this entire code that I just now you created now. That entire code I am keeping inside. You want to write from scratch again? I will write it. No problem. First, okay. Let us remove everything. Otherwise, no problem. You can remove everything. So you can remove everything. Okay. So take this as a section. Section class is equal to take this is going to be container. Okay, something called container. Here there is a div. What is a div class is equal to something block or feature or something. You take it now. This div again contain two divs. One div for image, another div for right. So I am writing block img is a class. I am writing some class is equal to information or some people will take simply block info. Whatever it is, class is going to be something. So this contain an image. So this is going to be img src. So you can write images folders slash. We don't have much images, I will write z. Okay, no worries about it. Just write some height width also. Height 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 is equal to width is equal to. Right now I'm writing 150 by 150. Required we will change it. Don't worry about it. Right. This is the image. Next one is going to be what you are having some title description. I am writing h3. Come here. Take this paragraph tag open close. Copy some help text from somewhere. You can copy this from Google as well. I'm just copying the editor help text only. Right. So this is the place. Now you can refresh the page up to here. If you can refresh, there is an image title description. By default, what is HTML nature and one by one. But as per our design, what is the nature? What we have to do? This is what we have to do. This is what we have to do, guys. Okay, now right done. So now, like this, how many blocks are required?
6 blocks are required. This is the block. Yeah, copy the block to block, right? Block second, third, fourth, 6. 6 times I copy pasted. What is output, Andy? Output is nothing. 6 times you will get the same thing, one by one, one by one. Okay, I take in the same information. Later you change the information. Okay, now right. So go to the CSS. Then we will start aligning this. So first of all, in CSS, style, right, star. What we have right here? Margin 0. What else? Box sizing, SIZING, box sizing, border, box. Okay, right. If I refresh, see the for every line check the output. Now lot of gaps between H1 and para and everything were removed. Everything were removed. Okay, for the block dot block block, let us write some border. Later we will remove the border. Border 1 pixel solid red border. Okay, now later we can remove after everything works completed. Okay, right. This is the border. Right now we don't have any gap between element and element. There was a border were added. Okay, so any width you want to take it, yeah, you take the width. So per row, how many items? See the diagram. How many items are there in a row? 2 items. Then what is the width of every block? 50%. Right, very good. So take the width is going to be 50% width. So 50% width. Perfect. It's a 50% width. Now 2 items side by side. So to bring the items side by side, what is the property I have to use? Display flex you can use. Otherwise inline block you can use. But if you want to use display flex, where you have to write display flex? To the container you have to write. Why? Because display flex always applied on the father, not on the children's. Container, what it is going to be? Display flex. Because of writing display flex, can you see what is going to be happen? Items are side by side, side by side. But what we need here? All items side by side, no. 2 items per row I need. So obviously what you will do, display flex, immediately you write flex wrap this, wrap wrap. So I'm just wrapping all the things as per the width. Now they are 2 by 2 and they are 2 by 2. So okay, fine. What else we can have? What else we can have? So the main is completed. Main agenda completed. Now this image and the title should be side by side. That is our next agenda. Okay, na? Image and title. Tell me, who is the father of this image and this title description? Who is the father of image and the title description? Can you see the structure? Yeah, in the structure, can you tell me who is the father of that image and so this is going to be block image, block info. These two should be side by side. Who is the father of these two? మీరు ఫ్లెక్స్ రాయాలి అంటే ఐడెంటిఫై ద ఫాదర్ ఎప్పుడు కూడా రైట్. హూ ఇస్ ద ఫాదర్? డాట్ బ్లాక్. So already for the dot block we written something like this. Okay, already dot block we written here. So here again can I write display flex? 100% you can write display flex. Then who are the children of dot block? They will be side by side. Now let me go and refresh the page. Go to the diagram, and if you can refresh the page, we are getting the things right. Okay, now uh, as per the diagram, what are we having here? Okay, everything is like this. Okay, can I make and everything center? Okay, vertical center I want to make. Actually, this para tag and the title tag on the top, I want to make exactly center to the image. How do I make this exactly center to the image? Okay, so there is a property. Text align center is for horizontal center. This is vertical center ID. Right, so the property is going to be, all of you see the property in CSS. This property you have to write here. The property name is what? Align, ALIGN, align items center, align items center, vertical center, horizontal center. We need vertically center, right? So I am writing align item center. Go to the file, and if you can refresh, now is it align item center? Align item center, align items. Now you can write
Align items. End. End means end means bottom. End means bottom. Align items. Start. What is the meaning of start? By default, start. So I don't want start. I want to make this is going to be end. Sorry, center. Make this center. Now this is going to be centered exactly. So for this line height also I want little line height. I'm writing line height because there is no gap. I'm writing this is going to be 26 px line height. I'm writing. Maybe you will see some gap between the title and description. Light gap I'm able to see. Okay, right. This is not required full width, sir. What I want to do, I don't want full width. Okay, we are almost all achieving, but I don't want full width. How can I do this? So okay, this container width is going to be 80 percentage. I'm setting width of the container is 80%. 80% if we can set it, okay, this will be like this. Okay, still you want to reduce to 75? Yeah, you can reduce to 75, no problem. 50 also we can keep it. However you want. Take this is going to be 70 exactly. I'm taking the width like this 70. Okay, this is fine. Okay, earlier design was very big. I don't want that much. This is enough. Right now, okay, width I reduce it. Total container width I reduce it. I'm not reducing the boxes width. The container if you can reduce is fine. Now everything should be center now. Left side, right side there is a more gap. Left side there is no gap. Let's move all these the exact center of the screen. So how do I do exactly center of the screen? The container. The property is going to be margin property only. Margin 0 and auto. What is margin 0? What is the first value? Top bottom. Next value? Left and right. Left and right auto. Top bottom. Nothing. So now if I refresh, save the file, and if we can refresh the page now, can we see all the content were properly centered? We cannot write margin left to 100 pixel, margin top to atla రాయకూడదు. That is not correct. అంటే it has to adjust as per the screen. నువ్వు ఎంత పెద్ద స్క్రీన్ లో ఉన్నా కూడా విత్ 75% లెఫ్ట్ రైట్ ఈక్వల్ గ్యాప్ ఉండాలి. సో ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళాలి. ఒకవేళ మీరు పిక్సెల్స్ రాశారంటే అది కరెక్ట్ కాదు. ఇట్ కెనాట్ వర్క్. ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి చాలా పిక్సెల్స్ ఉంది. అదే మొబైల్లో కలిపి ఇంత పిక్సెల్స్ ఉండవు కదా. ఇప్పుడు మీరు 320 పిక్సెల్స్ రాశారు ఇక్కడ లెఫ్ట్. మొబైల్ విత్ 320. అప్పుడు అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మొబైల్ నువ్వు ఇట్లా ఎట్లా ఎట్లా చేయాలి? లెఫ్ట్ రైట్ స్క్రోల్ చేయాలి. మొబైల్లో లెఫ్ట్ రైట్ స్క్రోల్ ఎప్పుడు కూడా టాప్ బాటమ్ స్క్రోల్ ఉంటుంది కదా మొబైల్లో. సో అట్లా ఉండాలి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఈ పిక్సెల్స్ లో మనం తీసుకోము. మాక్సిమం మనం ఎప్పుడు కూడా విత్ పర్సెంటేజెస్ లో తీసుకుంటే నీకు చాలా క్లియర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇది. సో దిస్ ఇస్ ద డిజైన్ అండి. సో దీన్ని ఇంకా మనం ఇంప్రూవైజ్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు. సో ఎలా ఇంప్రూవైజ్ చేద్దాం దీన్ని మనం? చెప్పండి. ఇక్కడ విత్ I taken always you have take what? Flex width you take. Why? Because parent contain display flex. Definitely you take the same. And now you see so no, there is no difference. Will be work fine. So ఎప్పుడు difference తెలుస్తుందంటే ఇక్కడ width పెట్టండి. I saved the file. Do you have any difference? Then what is the problem, sir? Width can I take? No. Press F12. Now you see when I'm adjusting the screen, you see the problem because of the width. You understand the problem because of the property. Now let's go to and add the property flex property. Now I'm refreshing the page. Now you can see when I'm shrinking the screen now, is the content is getting, oh, content is getting the same thing. Why it is getting, oh, now it is adjusting here. But some point it is adjusting, but we have to write some media query here. Okay, no problem. We will write the media query. Okay, right. So this is how the content is getting, but width is not always the correct solution. Always this is a solution. Okay, right. So I will tell you how to make this block side by side. Don't worry about it. Right. So this is the thing, and content is getting adjusted like this. And now you want to design the each and every block, you can design the each and every block. Okay, now I don't need border actually. So if you want to provide any padding inside the box, padding, I'm writing 20 pixels padding inside the every box. Inside every box, 20 pixels padding. Okay, looks good. For the image, where is the image? Block img na? Dot block space img. Img margin right, only right. I'm writing 10 pixels. Why? Because this image and
Title description look like attached together. That's why I provided some gap, only some gap. Okay, not that much. So yes, we can do like this also. So what else we can do? So is it fine? Now I'm removing the border. Remove the border. If you can remove the border, now border was removed. Border is not there. So what is the best thing then? I'm writing box shadow, SHADOW. Box shadow I'm writing 0px, 0px, 10px has some triple zero color. What is the triple zero color? Black color. If I can refresh, now shadow is coming there like this. Is it looks good? Sir, దానికి range పెట్టండి sir. Let's write, sorry, Range range. ఎక్కడ పెట్టాలి range? 10 px తర్వాత 10px తర్వాత లేదా 2 px 3 px పెట్టండి. ఇక్కడ పెట్టమంటారా మీరు? 10 px వరకు సార్. 10px తర్వాత ఏం పెట్టాలి చెప్పండి? నేను range 5 px పెట్టండి సార్. 5px పెట్టమంటారు. ఓకే, 5px పెడితే ఏమవుతుంది రేంజ్ అనేది మనకి ఇలా వస్తుంది. దానికి గ్యాప్ చేశాను సార్ బ్లాక్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్ మార్జిన్ ఫర్ ఎవ్రీ బ్లాక్. Margin I am writing 20 pixels margin I am writing 20px margin. Then width need to be reduced and little. So now they are all coming like this. So now you can write a box shadow also, we can write it. In this shadow I am writing 0px. Now it will be clear, I think. Now 10px, some different color I am taking. So our block color, whatever it is, this is the block. Now reduce this. మీరు ఇక్కడ లైవ్ లో కూడా చెక్ చేయొచ్చండి. యూ చెక్ ఇన్ ద లైవ్ అంటే వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ విత్ ఐ హావ్ టు టేక్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కన్ఫ్యూజన్ we can check here. What is the CSS width? Click the width and you can press the down arrow. All of you see there is a width na flex width. Press the down arrow. When I am decreasing the value, you see at what point of time there is getting adjusted. So I understand 46. So what I have to take here? Now I have to go here. I have to take the width is going to be 46. There you can check the live preview. What is the value? At what value is getting adjusted? Copy the value and paste here. Okay, right. We can do like this also. Now you see this is the design. అంటే the design is looks different, but we are achieving. అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చేయాలంటే ఇంపాసిబుల్ అండి. సో యూ హ్యావ్ టు అచీవ్ సంథింగ్ same like this. Okay, right, it's not possible. These images you have to download all the information, you can copy, and if you want you can do it also same. So there you see they are using dashed border. What is the border they are using? Dashed border they are using. So for everything they are providing. This is for layout printing, pamphlet printing. This is for website designing. So ida వద్దు సార్ నాకు plain గా కావాలంటే of course you can take the plain as well, no problem. It's not a big deal. Okay na, right? How you want you can take the same thing. Border radius I want to take. Okay, still our agenda is what? Aligning the items side by side. Remaining all are what? Decoration, extra decoration, display flex items are coming side by side. Task is completed. Now what are we doing extra? We are extra applying the properties to decorate the block. Sorry. లాస్ట్ టైం అలా ఉంది, ఈ టైం ఇలా ఉంది. అది మన ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి ఈ బ్లాక్స్ అన్నిటికీ ఫాదర్ ఎవరు? బ్లాక్ ఇలా మినిమైజ్ చేసుకోండి. మేబీ యూ విల్ గెట్ ద మోర్ క్లారిటీ. హౌ మెనీ బ్లాక్స్ ఆర్ దేర్? 6 blocks. Who is the father of all these 6 blocks? Container. So inside the every block again you are having 2 sub blocks. Who is the father of these 2? Block. ఇలా ఇప్పుడు ఎవరిని పక్క పక్కకి తీసుకురావాలి, వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరు? To whom you want to bring side by side, who is that father? ఈ ఐడియా వస్తే చాలు. సో యూ కెన్ డూ బెటర్ డిజైన్స్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ మచ్ ప్రాపర్టీస్, జస్ట్ display flex wrap, and one more is going to be flex width. Today we are writing one more property, align items center. Align items center will work if there is a flex. Without flex, align item center cannot work. If there is a flex, then only align items and the flex width will work. Without that it cannot be work, guys. Okay, right, let's go the same. If you can refresh, it will be like this. Anything you want to apply? Border radius, I'm taking 10 pixel border radius. Yep, this is the 10 pixel border radius. Of course inside the image also you want to take
border radius for this image dot block space img only for image. So again border radius is going to be, I am writing 5px border radius for the image inside the box. Now border radius applied for image also. For the image you want to write any box shadow, you can write box shadow 1 pixel, only bottom I need. So this is going to be 5 pixel 0 pixel, and this is going to be 10 pixel hash triple zero I'm taking. So then image will be like this. Oh, image is coming like this. I think I have to change this value, not that value 0. This is going to be the 5 top bottom, right? So okay, now this is going to be like this. So the block, the extra decoration, extra designs that we are doing, if you want you can do. ఇప్పుడు ఈ అలైన్ ఐటమ్స్ ఉంది కదా, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ అలైన్ ఐటమ్ సెంటర్ వేర్ ద కంటెంట్ విల్ బి, కంటెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆన్ టాప్, ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? యూ కెన్ కంటిన్యూ. సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ సార్, ఐ వాంట్ టు మేక్ సెంటర్ అంటే ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది అని నువ్వు అనుకుంటే యూ కెన్ మేక్ టాప్ ఓన్లీ, డోంట్ నీడ్ టు రైట్ అలైన్ ఐటమ్ సెంటర్. నాకు 2 lines ఏ ఉంటుంది సార్ ప్రాపర్గా కావాలంటే, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద సేమ్ థింగ్. వాట్ ఇస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్? వి సెట్ 150 and 150. If you want make 100 and 100 also image, 100 and 100 image or something also we can take. But here what I did, I taken every image is what, every image width is what, 150, right? We taken 150. This image dimensions we can manipulate by using CSS also. దీన్ని ఇక్కడ ఇలా వద్దు సార్ అనుకుంటే మీరు సిఎస్ఎస్ లో కూడా దీన్ని సెట్ చేయొచ్చు. ఒకసారి చూడండి. 1 minute, I will tell you. So I am removing the dimensions of the image. So these dimensions we can set in CSS also. Let me show you how we can set this in CSS. I am removing all this. Yeah, dimensions of the image were removed. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, image looks very big obviously because of image width. All the blocks are coming one by one. I don't want this much bigger image. So then what you can do, already we have a CSS class here. That CSS class we can provide. What is the width of it? Width of the image is going to be 100px and height of the image is going to be 100px. I'm taking 100 by 100 dimension. I'm taking. This is the content. If it is okay for you, yeah, you can continue. No, I want to still increase 120, 120. So somewhat 150, 150. How you want, you can take it now. Right. This is how we can align the items properly. Okay. Right. The CSS all be written in the same file na. Why should I write in the same file? Sir, let me write the CSS into a separate file ante. Then what you will do? I am removing the CSS. If you can remove the CSS, what will be happen? Building collapsed. There is no CSS na. Who will control the body? CSS, right? We remove the CSS. Okay, now I want to create a separate style file. Let me keep the CSS code inside. What are the styles you written? Keep them into a separate file. Yeah, let me save the file. I'm saving the file with name something called styles.css. Take any name, whatever the file name it may be. Yeah, I taken the file. Now I'm just going to link that file. Link relation equal to what? Style sheet relation. STYLE, style sheet. href, the path of the file, they are in the same location, styles.css. Now let me refresh the page now. If I refresh, not aligned style. See the problem, style sheet s miss అయింది, చిన్న మిస్టేక్. మనం ఏం చెప్తామంటే సార్ నేను అంతా కరెక్ట్గా రాశాను సార్, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ మై కోడ్, కానీ నాకు అవుట్పుట్ రావటం లేదు సార్ అంటాం, అదేనా? రైట్. సో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటాయి, కామన్లీ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద మిస్టేక్స్, రైట్? So the again is applied and the design is coming obviously. Okay, right. So okay, now you have an assignment. Just our assignment. Okay. Um, అది ఓకే, జావాస్క్రిప్ట్ లో చేయాలి. మూవింగ్ ఇమేజెస్ యూ హ్యావ్ టు డూ బై యూజింగ్ జావాస్క్రిప్ట్. నాకు ఈ అసైన్మెంట్ కావాలబ్బా.
అసైన్మెంట్ కావాలి, అలా ఉంది, అది ఎక్కడ అలా ఉందో అలా కావాలి నాకు. సరే ఈ సర్కిల్ ప్లేస్లో మీరు నచ్చిందో వాడుకోండి, ఏదైనా వాడుకోండి. ఈ అసైన్మెంట్ కావాలి నాకు. ఇదేనా కంపెనీస్లో ఇలానే అడుగుతారు వర్క్. అందుకే చెప్పేది కదా, డిజైనింగ్ అనేది ఏం వర్క్ అన్నాము, టఫ్ వర్క్. ఓకేనా, ఈ వర్క్ చేయాలి మీరు. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ ద స్నాప్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్. జనరల్గా మనం ఫొటోస్ ఎందుకు తీసుకుంటాం? ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు చూసుకోవటానికి. దాన్ని ప్రాక్టీస్ చెయ్యం కదా, చెయ్యరు. ఓకేనా, సరే తీసుకోండి. నాకు ఇది కావాలి. దీన్ని స్ట్రక్చర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఎవరైనా స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తారా నాకు? కెన్ యూ క్రియేట్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ దిస్? ఇప్పుడే కావాలి, ఆన్ ద ఫ్లై కావాలి నాకు. సో కెన్ ఎనీబడి క్రియేట్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ దిస్? ఈ డిజైన్ నాకు కావాలి, ఎలా చేస్తారు చెప్పండి. ఎలా చేస్తారు? హౌ డు వి డూ ద డిజైన్? చెప్పండి. ఈ స్ట్రక్చర్ కావాలి నాకు. మీరు ఇది చేస్తానన్నా కూడా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇంకొక అసైన్మెంట్. సో ఇలాంటిదే మీరు చేస్తానన్నా కూడా ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. బాగుంటుంది, అన్నీ బాగానే ఉంటాయి, కానీ మనం చేసేది కావాలి కదా. సరే ఫస్ట్ అయితే ఇది నాకు ఇప్పుడు దీని స్కెల్టన్ కావాలబ్బా. మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు? గివ్ మీ ద స్కెల్టన్ నాకు అర్జెంట్. స్కెల్టన్ రాయండి. ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే ఇక్కడ తీసుకున్నానో పెయింట్లో పెన్ పేపర్ లాగా, మీరు కూడా అదే డిజైన్ తీసుకొని ఒక పెన్ పేపర్ల మీద డ్రా చేసుకుని నెక్స్ట్ రావాలి, ఐడియా రావాలి. రైట్, ఇది ఎలా ఉంది మనం ఆన్లైన్లో చూపించలేము, క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళు చూడండి. ఇదేనా డిజైన్? చూడండి ఒకసారి. సో ఫస్ట్ ఇలా మీరు ఒక డ్రా చేసుకోండి. ఓకేనా, డ్రా చేసుకుంది మెయిన్ అనుకున్న లేకపోతే మీకు దీంట్లో 2 పార్టీషన్స్. మేబీ ఇలా చూసుకుంటే ఇది ఎంత ఉందంటే నాకు 100% చూసుకుంటే దీన్ని నేను 60%గా తీసుకుంటాను, దీన్ని నేను 40%గా తీసుకుంటాను. 40% ఇది 60%. సో రైట్ నౌ ఇక్కడ నీకు ఒక టైటిల్ వచ్చింది, సమ్ టైటిల్ కదా, సమ్ టైటిల్ వచ్చింది, అలానే కొంత డిస్క్రిప్షన్ వచ్చింది కదా, సమ్ డిస్క్రిప్షన్. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నీకు ఒక టైటిల్ వచ్చింది, ఏమైనా కీ ఫీచర్స్ అని వచ్చింది కదా, కీ ఫీచర్స్ అనేది సంథింగ్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏముంది, ఇక్కడ ఇందులో ఈ కీ ఫీచర్స్ లో కూడా మళ్ళీ నీకు 2 పార్టీషన్స్ ఉంది. ఈ పార్టీషన్ ఏముంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఇలా నువ్వు డ్రా చేసుకుంటే నీకు ఒక స్ట్రక్చర్ రావచ్చు. సమ్ పాయింట్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది, ఒక ఎంటైర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రైస్ ఉంది, అలానే సమ్ వాల్యూ ప్రైస్ ఉంది, అలానే ఒక పైన బటన్ ఉంది, ఎన్రోల్ బటన్ ఉంది కదా, ఎన్రోల్ బటన్ ఉంది. సో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వ్యూ కోర్స్ సంథింగ్. సో ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి? హౌ కెన్ బి బ్రింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఇట్? ఇప్పుడు ఈ బయట ఉంది కదా, ఇదంతా ఏంటిది నీకు, దిస్ ఇస్ ఆల్ వన్ కంటైనర్ డివ్. ఒక డివ్ తీసుకుంటాం దాన్ని. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఏ డివ్ ఓపెన్. సో ఇక్కడ ఎక్కడ డివ్ క్లోజ్. అది ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ లో మళ్ళీ ఏముంది నీకు, ఇది మొత్తం చూడండి. ఇన్సైడ్ లో ఏంటిది, ఇదంతా ఒక డివ్, ఇదంతా ఒక డివ్. అంటే దేర్ ఆర్ 2 divs ఆర్ దేర్ అగైన్. సో డివ్ ఓపెన్, div close, div open, div close. So ఇది ఫస్ట్ div. This div represents this one, this div represents this one. సో ఇలా నువ్వు ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకొని కనుక కొంతవరకు నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఒక 4-5 లేఅవుట్స్ కి నీకు స్ట్రక్చర్ అర్థమైపోతుంది. యూ విల్ గెట్ ద స్ట్రక్చర్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రక్చర్ ప్రాపర్లీ. ఎలా డ్రా చేయగలం అంటే సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. మళ్ళీ ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా. సారీ, ఇది కూడా ఒకటి, ఇది ఒక డివ్, ఇది మొత్తం ఒక పేరెంట్ డివ్. ఈ పేరెంట్ డివ్ లో ఇది మొత్తం ఒక డివ్, ఇది మొత్తం ఒక డివ్. పక్కన రావాలి కదా, ఇవన్నీ గ్రూప్ చేస్తున్నాం అని ఒక డివ్ ఉండాలి, ఇది కూడా గ్రూప్ చేస్తున్నా కూడా ఒక డివ్ ఉండాలి, అండ్ ఇవన్నీ సైడ్ బై సైడ్ రావాలి. కాబట్టి సో లెట్ మీ షో యూ ద స్కెల్టన్ టు యూ హియర్. ఓకే, సో ఇది ఎలా చేయాలి మనం అరేంజ్ ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడన్నా స్క్రీన్ లో వెళ్దాం. రైట్, చూడండి ఇక్కడ. సో లెట్ us see the online people also. సో దీనికి ఎలా చేస్తాము స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకసారి చూడండి. సో మన డయాగ్రామ్ ఇది, ఒక నిమిషం, లెట్ us open the diagram.
screenshots లో this is our diagram, right? ఇది అనుకుంటా ఒకసారి సేవ్. యా, ఇదండి డయాగ్రామ్. చెప్పండి దీన్ని ఎలా చేయొచ్చో ఇప్పుడు. స్కెల్టన్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టేక్ వన్ ఓవరాల్ div. దిస్ ఇస్ వాట్ ఏ సెక్షన్. దిస్ ఇస్ ఆల్ వాట్ ఏ సెక్షన్. ఓకేనా? I'm telling the skeleton. So what I will do, I will come to the code like earlier. This is a section. Any assignment you got, do like this always. Section. In the section, all of you see this carefully. This is all one div. You understand? This is all one div. This is all one div. Okay, na? One div, one div. So that what I have to do inside the section, I have to take div తీసుకుంటారా anything. You take article, no problem. Div తీసుకునే div అయినా తీసుకోండి, no problem. Div, and this is a div open. One more div. For this div, I am providing a class is equal to some class information. This is going to be class is equal to our ID code తీసుకోవచ్చండి. మనం ఎవ్రీవేర్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాము, no problem about this. ID code pricing. ఓకే, అయిపోయింది. రెడ్ కలర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే అలా ఫిక్స్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ గైస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద కలర్. ఈ మొత్తం ఒక డివ్, ఓకేనా? సో అలానే ఇది మొత్తము కూడా ఒక డివ్. యూ అండర్స్టాండ్? సెక్షనింగ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది డిఫరెంట్ ఉంది, అది డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ నేను ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వచ్చేసి మళ్ళీ ఏం తీసుకోవాలి నేను, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ టూ divs అగైన్. div ఓపెన్, div క్లోజ్. ఒక div వచ్చేసి క్లాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, లెట్ మీ మేక్ టాప్. టాపే కాదు ఏదైనా తీసుకోండి, ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మై బాటమ్. ఈ టాప్ లో మీకు ఏముంది, ఒక H1 ట్యాగ్ ఉంది. H1 ట్యాగ్ ఉంది, ఏముంది అక్కడ, ఫుల్ స్టాక్ జావా డెవలపర్ కోర్స్ ఓవర్ వ్యూ అని. ఓకే, లెట్స్ రైట్ ద సేమ్ థింగ్. ఫుల్ స్టాక్ జావా డెవలపర్ సంథింగ్ కోర్స్ ఓవర్ వ్యూ. లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకుందామంటే కాపీ చేద్దాం ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకేనా? కాపీ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకా మీ డిజైన్స్ బాగుండాలంటే మంచిగా కంటెంట్ పెడితే లుక్ అండ్ ఫీల్ కూడా బాగా వస్తుంది. మనం అన్నిటికీ సమ్ టైటిల్ విల్ కమ్ హియర్ అని పెట్టాం. అలా కాకుండా యూ కెన్ కీప్ ద కంటెంట్ ప్రాపర్లీ. p tag open, p tag close, and go and copy the same content of the thing. ఓకేనా? కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయటం వస్తే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండి. డిజైన్ చేయటం అందరూ చేస్తారు, కానీ అందులో ప్రొఫెషనాలిటీ ఉండదు అండ్ రెస్పాన్సివ్నెస్ ఉండదు. చేయడానికి బాగా చేస్తాం, కలర్ కాంబినేషన్ కొంచెం అటో ఇటో చేశారంటే ఒక ఎలిమెంట్ పైకి వెళ్తే ఒక ఎలిమెంట్ కిందకి వెళ్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, రైట్. సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, బోటమ్. నౌ కమ్ టు ద బోటమ్. So this is completed and above top is completed. This is now in the bottom. All of you see this carefully. This is what, title. Okay, na title. And here if we can observe, let me make some other color. All of you see this carefully. Directly we can write it. What I want to tell you, take all this into one div. All this into one div. Again after that inside, this is all in one div, this is all in one div. Why? Because these two should be side by side. Definitely there should be a father. That's why I'm taking some orange color, right? So what is the structure I want to take right now? So here you can write key features, something called key features, KEY key FEATURS, key features, right? After that what you are going to take, again you are going to take a div class is equal to features. In these features you are having a div with something called class is equal to, what you will take, left class is equal to right. Is it okay? Not only left right, take any classes. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం లెఫ్ట్ రైట్ అని తీసుకుంటున్నాను ప్రాపర్గా. అక్కడ లెఫ్ట్ రైటే తీసుకొని రూల్ లేదు. దీని లోపల ఏం రావాలి, నీకు కొన్ని పాయింట్స్ రావాలి. ఆ పాయింట్స్ ఎలా వస్తాయి మనకి, ULLIలో వస్తాయి, అంతే కదా? ULLI, ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 1 LI. లైక్ దిస్, హౌ మెనీ LIs యూ టేక్ ద LIs. సేమ్ ఇందులో కూడా ఏం రావాలి నాకు, ఇందులో కూడా యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ UL ఓపెన్, UL క్లోజ్. సో ఇందులో మీకు LI ఐటమ్ ఓపెన్, LI ఐటమ్ క్లోజ్, రైట్? లైక్ దిస్ యూ విల్ హ్యావ్ ద LI ఐటమ్స్. సో అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో ఫైనల్గా ప్రైసింగ్ ఉంది, అంతా అయిపోలేదు. ఇప్పుడు ప్రైసింగ్.
ప్రైసింగ్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం 1 by 1 రాయటమే, ఇందులో పెద్ద తేడా ఏం లేదు. సో 1 by 1 ఫస్ట్ ఏం రాస్తాం, ప్రోగ్రామ్ ఫ్రీ, ఆఫ్టర్ దట్ ప్రైస్ ఒక H1 తీసుకుంటాం. సో విల్ రైట్ సంథింగ్ కాల్ PROGRAM, ప్రోగ్రామ్ ఫీ అంటాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ H2 పెట్టేద్దామా, మీ ఇష్టం, ట్యాగ్స్ ఎలా అయినా తీసుకోండి పర్లేదు. H2 ఇక్కడికి వచ్చేసి సమ్ H1 వచ్చేసి మీరు సమ్ ప్రైస్ 15,000 సంథింగ్ ఐ టేకెన్. సో ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్లో వాడు ఏం పెట్టాడంటే ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్ అని పెట్టాడు. ఓకేనా. సో ఇన్సైడ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ INCL.TAXES ట్యాక్సెస్ అని పెట్టాను. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏమైంది, నాకు ఎన్రోల్ నౌ ఒక బటన్ ఉంది. ఓకేనా, BUTTY బటన్ ఓపెన్, బటన్ క్లోజ్. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎన్రోల్ నౌ ఈజ్ ఎ బటన్ tag close. After that ఏముంది, నాకు సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ, యు ఆర్ ఎన్రోలింగ్ ఫర్ ద సంథింగ్ అనేది, అదొక పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ లో తీసుకోండి. ఇక్కడ ఇదంతా ఒక సెక్షన్ లాగా ఉంది. ఇది ఎలా చేయాలి, ఆ లాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉందో దాన్ని ఒక డివ్ లో తీసుకోండి. ఈ డివ్ కి మీరు ఏం రాస్తారంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ సిలబస్ రాయండి, సిలబస్, అలాగే ఒక బటన్. ఎందుకంటే దాని మొత్తానికి కలిపి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది కదా, the bottom there is a background color, that's why I am taking something. What is the color, download something, whatever it may be, download. Content is secondary అండి. సో అబ్జర్వ్ ద స్ట్రక్చర్ క్రియేషన్, ఇది మీ యొక్క స్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ అండి. దానికి ఓల్ లేఅవుట్ స్ట్రక్చర్ ఇది. ఇప్పుడు హెడ్ బాడీ యాడ్ చేయండి, డిజైన్ చేసేసేసి. ఒక స్ట్రక్చర్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకొని దాని మీద కొన్ని లైన్స్ డ్రా చేసుకొని, అప్పుడు మంచి క్లారిటీ వస్తుంది. ఇలా స్లోగా చేస్తేనే డిజైన్ వస్తుంది. ఇది నీకు తెలిస్తే ఇక నిన్ను బీట్ చేసేవాళ్ళు లేదు. యూ విల్ డూ. మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి అమీర్పేటలో, నో వన్ విల్ టెల్ యూ ద స్ట్రక్చర్. అసలు స్ట్రక్చర్ అనేది ఆ కాన్సెప్టే చెప్పరు. HTML ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్ అంటారు కానీ స్ట్రక్చర్ ఎవరో చెప్పరు. స్ట్రక్చర్ ఎలా తీసుకోవాలి, హౌ టు టేక్ ద స్ట్రక్చర్ అంటే ఇదంతా ఎలా వస్తుంది మాకంటే రియల్ టైంలో పని చేసాం కాబట్టి వీ అండర్స్టాండ్ దిస్ అనమాట. ఒక లేఅవుట్ ఎలా వస్తుంది, ఆ లేఅవుట్కి మనం స్ట్రక్చర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, క్రియేట్ చేసిన స్ట్రక్చర్కి దాని లోపల ఏముంటుంది, బయట ఏముంటుంది, ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి. ఒక్కోసారి మనకి ఏమవుతుందంటే అవుట్ సైడ్ కూడా ఒక డివ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఇన్సైడ్ ఒక డివ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ డిజైన్ మనం చేసాం కదా, ఇప్పుడు జస్ట్ నౌ వి డిడ్ వన్ డిజైన్. వాట్ ఇస్ ద డిజైన్, గో టు దిస్ డిజైన్. ఇదే మన సారీ ఆ డిజైన్ ఏది, అలైన్మెంట్స్ 3నా, ఈ డిజైన్ చూడండి ఒకసారి. ఓవర్ వ్యూ కొడితే ఇలా వచ్చింది. కస్టమర్ ఏమడుతాడంటే ఫుల్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలంటాడు. ఇది ఓకే సార్ బాగుంది, నాకు ఫుల్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి అంటాడు. ఫుల్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా తీసుకొస్తాం, అప్పుడు ఈ డిజైన్కి సింపుల్గా ఇది సెక్షన్ అని తీసుకున్నారు కదా, ఈ సెక్షన్కి పైన ఇంకొక ఎలిమెంట్ పెట్టుకోవాల్సింది. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ అలా మారిపోతుంది. సో మెయిన్ అని పెట్టుకున్నాను మొత్తం. సో మెయిన్ ఓపెన్, మెయిన్ క్లోజ్, ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడ ఉంది నాకు ఇప్పుడు, దిస్ ఇస్ ఆల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మెయిన్ లోపల ఉంది. ఇప్పుడు ఈ మెయిన్కి నేను ఏం చేస్తాను, ఒక క్లాస్ పెట్టుకుంటున్నాను, మెయిన్ అనో లేకపోతే ఐడి ఈక్వల్ టు మెయిన్ అనో మీ ఇష్టం పెట్టుకోండి, ఏదో ఒకటి. ఐడి ఈక్వల్ టు సంథింగ్ కాల్ MEIN మెయిన్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను ఏమంటానంటే ఈ మెయిన్కి రాస్తున్నాను, ఐడి నాది, ఐడి రాసానా క్లాస్ రాసానా, ఐడి మెయిన్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి నేను #D3 కలర్ ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, ఫుల్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చిందా, ఫుల్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చింది. దీని లోపల ఈ బ్లాక్స్ ఇప్పుడు మారిపోవాలి కదా, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ దీనికి ఏముండాలంటే వైట్ కలర్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వైట్ ఇన్ కలర్. సో ఇలా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక్కోసారి. అంటే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉందో చూడండి. మనకి ఇనిషియల్గా ఒకటి చెప్పాడు, ఏదో థాట్ వచ్చింది, ఇమీడియట్లీ ఐ నీడ్ లైక్ దిస్ అంటాడు. అలాంటప్పుడు మనం కొన్ని డ్యూస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది కూడా. సో ఇనిషియల్లీ వీ విల్ గో విత్ అవర్ ప్లాన్. కస్టమర్ వచ్చేసి మధ్యలో నాకు ఇలా వద్దు ఇలా కావాలంటే ఆ స్ట్రక్చర్ నువ్వు చేంజ్ చేయాలి, ఆ థాట్స్ రావాలి మనకి ఇమీడియట్గా. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద థాట్, ఎలా చేస్తే ఎలా అవుతుంది. ఇది మీరు ఇనిషియల్గా కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది, కానీ ఒక 2-3 డిజైన్స్ మీరు చేస్తే మీకు థాట్స్ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. మీరు చేయాలి, మీరు చెయ్యరు కాబట్టి మీకు రాదు, అంతేనా? చేస్తారా చేయరా? ఓకే, ట్రై చేయండి. మీరు స్ట్రక్ అయితే అడగండి, నేను చెప్తా. మీరు ఏ డిజైన్ అయినా తీసుకురండి, ఆ డిజైన్కి స్కెల్టన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో లెట్ మీ నో. మీరు అడిగితే నేను చెప్తానబ్బా. సో అది మీ యొక్క థింగ్, మీరు అలా తీసుకొని చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ కాదు, ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి అమెజాన్ వెబ్సైట్ చేస్తున్నాడు. అమెజాన్ ఎలా ఉంటుంది మనకి, ప్రొడక్ట్ ఈ-కామర్స్ ఉంది కదా, సేమ్ అదే రెప్లికా చేస్తున్నారు. అలాంటి ఛాలెంజింగ్స్ తీసుకోవాలి మనం, అలాంటి ఛాలెంజింగ్ తీసుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ చూపించాను కదా, జనరల్గా ఇది ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్. ఇది మేము ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ చేస్తున్నాం, దానికి రెఫరెన్సెస్ కోసం చెక్ చేస్తే నాకు ఇది ఒకటి చిక్కింది అనమాట. నేను చూపిస్తాను చూడండి, ఇక్కడ రియాక్ట్ చేసి ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అంటే సేమ్ అదే ల్యాండింగ్ పేజ్ని కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సేమ్ అదే డిజైన్. ఇదిగోండి ప్రైసింగ్, ఇది ఇంకా డిజైన్ చేయలేదు, ఇది డిజైన్ చేయాలి నేను. ఓకేనా, సో జస్ట్ చెప్తున్నాను అంటే వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ ఏ కస్టమర్. ఓకేనా, జస్ట్ చెప్తున్నాను ఎలా చేస్తారు. సేమ్ అదే కస్టమర్ ఎలా ఎలా తెలుస్తారు ఇలా అంటే, కస్టమర్ నాకు ఇది ఇచ్చాడు, ఈ రెఫరెన్స్ ఇచ్చి నాకు ఇలాంటి లేఅవుట్ కావాలని చెప్పి కస్టమర్ చెప్పాడు. సేమ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద సేమ్ డిజైన్. సో ఇది ఎలా చేస్తామనేది ద థింగ్ అన్నట్టు. అలా ఓకేనబ్బా, ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను, నేను ఇంతకుముందు ఫ్రీలాన్సింగ్ చేశాను, ఇప్పుడు చేయటం ఇలా. అంటే ఏదైనా ఫ్రీలాన్సింగ్ ఎట్లా చేస్తానంటే, నా దగ్గర రెడీమేడ్ కోడ్ ఉండి ఒక గంటలో నీకు ఇచ్చేస్తానంటే నీకు ఇచ్చేస్తాను డెలివరీ. నా దగ్గర మ్యాక్సిమం చాలా కోడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, రీసెంట్గా NIIT కాలికట్ ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ ఏదో బస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దామని వచ్చారు. లాస్ట్ 10 daysలో వచ్చారు నా దగ్గరికి. సార్ మాకు 10 days టైం ఉంది, మాకు ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి సార్ అంటే, అది ఎలా అంటే somehow they seen my number in Google, they contacted me, they said that I have to finish this task within 10 days sir. సో నేను ఆ ఫంక్షనాలిటీ అంతా చూశాను, చూడగానే నాకు అర్థమైందంటే నా దగ్గర ఒక 80% కోడ్ నా దగ్గర ఉంది. ఏది లాగిన్ అవటం, రిజిస్ట్రేషన్ అవటం, లాగౌట్, ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్, రీసెట్ పాస్వర్డ్, చేంజ్ పాస్వర్డ్, ఎడిట్ పాస్వర్డ్, ఇదంతా కోడ్ ఉంది. ఈ 20% కదా, ఒక 3 days కూర్చుంటే అయిపోద్ది కదా. అది ఒక 3 days కంప్లీట్ కదా, 2 hours కూర్చుంటే అయిపోద్ది కాబట్టి తీసుకొని చేసి ఇచ్చేసి. ఓకేనా, అంటే మనం చేసిన 6 hours దే పెయిడ్ 8,000 రూపీస్. అలా ఉండాలి ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే. జనరల్గా అవుట్ సైడ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా టఫ్ అనమాట. ఒక ప్రాజెక్ట్ కంపెనీలో చేస్తే 6 lakhs అవుతుంది, అయితే అదే ప్రాజెక్ట్ బయట 60,000కి చేస్తామని అడుగుతారు. ప్రాబ్లం విత్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఇదే. నాకు ఇంకే ఆల్టర్నేటివ్ లేదనుకుంటే ఫ్రీలాన్సింగ్ వెళ్ళొచ్చు. ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటేనే ఏంటంటే చాలా తక్కువ కాస్ట్కి మనం చేసి ఇవ్వాలి. నిన్న ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు, క్యారెట్ లైన్ అనే వెబ్సైట్ చూపించాడు, గోల్డ్ డైమండ్స్ సెల్ చేసే వెబ్సైట్. సేమ్ వెబ్సైట్ నాకు కావాలి సార్, కొంచెం డిఫరెంట్ డిజైన్స్తో సేమ్ అదే ఫంక్షనాలిటీ నాకు కావాలంటే వీ సెడ్ 10 lakhs rupees 1 year డ్యూరేషన్. Quotation is 10 lakhs rupees 1 year duration. He left the place. What he is expecting ante within 1 month with 1 lakh rupee can we complete this? అలాంటి అగ్రీ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు నేను చెప్తా ఫ్రాంక్గా, నేను ఎట్లాంటిదే ఫేస్ చేశాను 2013లోనే 12లోనో. అప్పుడు ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసేటప్పుడు వే టు SMS తెలుసు కదా, అప్పుడు మంచి పాపులర్ అనమాట. అది SMS సెండ్ చేయటం అనేది చాలా పాపులర్. ఇప్పుడు అంతా ఫ్రీ SMS వచ్చి అంత అది వాడటం లేదు, కానీ అప్పుడు బాగా పాపులర్. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక క్లయింట్ వచ్చి time2sms.com అనే వెబ్సైట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో వీ స్టార్టెడ్ డిజైనింగ్ ద time2sms. అప్పుడు నేను డెవలపర్ని, నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్ తెలియదు. అప్పుడు ఏం చేశానంటే నాకు సైట్ బాగూడదు కాబట్టి, సో ఐ వెంట్ టు ఏ డిజైనర్, ఐ ఆస్క్ డిజైనర్ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద వెబ్సైట్, నేను బ్యాక్ ఎండ్ చేస్తా. ఎంత పే చేశాడంటే 8,000 రూపీస్ పే చేశాడు. అందులో 4,000 ఎవరికి ఇవ్వాలి, డిజైనర్కి ఇవ్వాలి, 4,000 నేను తీసుకోవాలి. ఇలాంటి వర్క్స్ వస్తే అది కరెక్ట్ కాదు కదా. అదే ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఏమనుకుంటారంటే మనం ఇంటి దగ్గర నుండి చేయొచ్చు, డబ్బులు వస్తాయి అనుకుంటారు, కానీ నువ్వు చేసే విధానం కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి, నువ్వు ఫ్రీలాన్సర్ అవ్వాలంటే నీకు 2 ఫ్రంట్ ఎండ్ తెలియాలి, బ్యాక్ ఎండ్ 2 తెలియాలి. అప్పుడే నువ్వు బెటర్ ఫ్రీలాన్సర్ అవ్వగలవు. నాకు ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ తెలుసు, బ్యాక్ ఎండ్ వేరే వాళ్ళు అంటే కష్టం కదా. ఇప్పుడు ఇమేజెస్ కావాలి నీ సైట్లోకి, ఎవరిస్తారు నీకు ఇమేజెస్? ఎవరో ఫోటోషాప్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎవడో 5,000 ఛార్జ్ చేస్తాడు. సో ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి నీకు అన్నీ తెలుసుంటే ఫ్రీలాన్సర్ అవ్వటం ఈజీ. నాకు ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్ తెలుసు, ఓన్లీ తెలుసు అలా అయితే అవ్వదు. ఇప్పుడు HTML CSS తెలుసు నీకు, నువ్వు డిజైన్స్ చేయగలుగుతావు, కానీ నువ్వు ఫ్రీలాన్సర్ అవ్వాలంటే కష్టం. అంటే HTML CSS సరిపోదబ్బా, దాంట్లో కొన్ని ప్లగిన్స్ యాడ్ చేయాలి, స్లైడర్స్ యాడ్ చేయాలి, పాపప్లు యాడ్ చేయాలి, ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ చేయాలంటే జావాస్క్రిప్ట్ కూడా తెలియాలి. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు బికమ్ ఫ్రీలాన్సర్ ఇన్ 1 day, బట్ టేక్ సమ్ టైమ్. 1 year తీసుకొని, బట్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలంటే ఒక అప్లికేషన్ దగ్గరికి వచ్చిందంటే ఎండ్ టు ఎండ్ నువ్వు డెలివరీ చేసేటట్టు ఉండాలి. అదే అంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి వెళ్తే 10 lakhs అవుతుంది, బయట నీ దగ్గరికి వస్తే 1 lakh అంటారు ఫ్రీలాన్సింగ్ కాబట్టి. అవునవును, అదే కదా. ఇప్పుడు దట్స్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్. నేను స్టార్టింగ్ డెమోస్ లో చెప్పింది ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ యూర్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్, సమ్ ఆఫ్ యూర్ ఫర్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్. బాబు అలా వద్దు, ఫ్యూచర్ లో మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ స్టాక్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి.
ఇది అవ్వాలి, ఇలానే అవ్వాలి. మీరు ఫుల్ స్టాక్ అయితే రేపు మీరు ఫ్రీలాన్సర్గా కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఫ్రీలాన్సర్గా కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు, కాబట్టి అది ఈజీ అవుతుంది. చేయొచ్చు, కంప్లీట్ బ్యాక్ అండ్ చేయొచ్చు. నోడ్, మాంగో ఆర్ మైఎస్క్యూఎల్, నోడ్ విత్ మైఎస్క్యూఎల్ కూడా చేయొచ్చు. ఎనీ వన్ బ్యాక్ అండ్, పిహెచ్పి మైఎస్క్యూఎల్, పైథాన్, డిజాంగోనా, ఏదో ఒకటి చూజ్ చేసుకుంటారు మీరు అట్లా. ఈ అసైన్మెంట్ చేస్తారా? ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ద స్ట్రక్చర్ టు యూ. స్ట్రక్చర్ ఇవ్వను మీకు, మీరు ట్రై చేయండి. టేక్ ఏ పెన్ అండ్ పేపర్, ఒక పెన్ పేపర్ పెట్టేసి ఈ డిజైన్ డ్రా చేసుకోండి, ఇలా లైన్స్ కొట్టండి. సో నీకు ఒక మంచి క్లారిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్న చిన్న డిజైన్స్ చేయండి, తర్వాత స్లోగా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు బి ప్రొఫెషనల్ ఇన్ ద లేఅవుట్ క్రియేషన్. సిఎస్ఎస్ అందరు నేర్చుకుంటారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫెయిల్ అవుతారు. అన్నీ తెలుసు నాకు సిఎస్ఎస్ లో, ఇది తెలియదు. ఇదే తెలియాలి మెయిన్ మనకి, ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఓకే, రైట్. చలో, let's see on next session. And one more thing guys, tomorrow maybe no session, but Saturday we have session. Okay, tomorrow no session, Saturday we may have session. రేపు కాదు, మేబీ ఎల్లుండి చూపించండి. Tomorrow I'm not coming, so small work is there, and we will see you on the next day. Saturday we will see.